Yeah, you are welcome to my YouTube channel, KKUG School and Mechanics. Hello my brothers, my friends, my sisters. Thank you for joining my YouTube channel. Thank you for loving my videos. Thank you for watching my videos. Yeah, here we offer the following courses to the orphans and needy. However you support them financially, they will still need your support. Therefore, we have come on ground to train them to work with the effort, like panel beating and display, wiring, driving, mechanics. But if you are there, you want to come to help a younger children, and you are welcome and join us to my YouTube channel, KKUG School and Mechanics. But here I'm using two languages, like African language, Kiswahili and Kisoga. But let me go to see that lesson. Wacha twende tuone lesson ya leo namna vile iko. Hello guys, thank you for loving my video. Thank you for subscribing my videos and watching. But this is English. Today we are going to learn about the engine. Now they are washing. This is a software of a vehicle, a lorry. Now after for open engine, we want servicing, repairing. First they are washing for every part for engine. I don't for repairing, for recovered, but they are dirty. First they are washing every part. They are going a good one for buying a water and omo for washing every part. And then after finished for washing the water they are buying a fuel, a diesel fuel. Then they are starting again for washing that every part. They are coming like a new brand. Then they are starting for put a new spares. This is a children for training for mechanics, that one. But here this is a vocation for training orphans and needies, but a younger children. For now they are training like that. But if you are there, you want and come to help a younger children, you are welcome to and join us to my YouTube channel, KKUG School and Mechanics. But my contact is you following my videos. It is last you can get a contact, but you want to contact to KKUG School and Mechanics. You following that videos last or first, you can get a contact. But here subscribe, liking, sharing. But that one education for training, like driving, panel beating and display, wiring, mechanics. But you are coming here, you are select one courses. Maybe you wanted for mechanics, you are training in mechanics. You are selected driving, exactly, you are training driving. You are wanted a wiring or panel beating and display, if you like that. But here
I'm using two languages, Kiswahili and Kisoga. That is a local African language. But that one I said, a softer. This is a softer for washing. This is a softer for vehicle. Yeah, that one for a block. That one. You can go and see all engine. You following that videos. I have very many videos, but you following that video, you can see block they going to put one by one. They are coming of full engine. After for reach there, you are going to start that engine. For going to wiring, starting that engine, you can see. But you following that video, every video they have a good parts for a good one for bring for you. You can watch. You don't leave, you watch. You can see that in it. For now, this is a part. It is a part, but you are going to see all engine, every part. You are reached for end. You are going to see they are starting. But here I'm using Swahili. By now I'm starting for using Kiswahili and Kisoga. Yeah, hapa ndio education for training orphans and needy. Kama weko huko hapa tunafundisanga hawa vijana wenye wako kwa hali mbaya. Najua kuna wengine wanatakiwa usaidizi kutoka kwa upande na upande, ndio tunafundisha hawa. Tunawatoa kwawa, wengine kuna papa, kuna nafasi ya kulala. Mama kula saa ingine alikufa, hakuna, wengine hakuna, wengine mama alikufa au kaanza kuona dunia namna inakuwa kama bado wako kijana. No education, they are failed for education. But that one, they are pick him, they are bring for starting for training that children. Ndio naona sasa tunafundisha hawa kama wanakuwa na ile skill yenye inaitwa skill yenye tunawafundisha, tukue kama tunawafundisha wakuwe wasaidie familia yao na wenyewe, kwa sababu hata ukimope usaidizi, unanunua nguo, viatu, chakula, nyumba, kila kitu, hiyo sido hujakuwa kama hujamaliza kabisa. You don't finish that problem. If you want paid this one, you are paid, you are buying him trouser, everything is food, but you not finish that problem. But sisi ndio tuliona hapo kama wanataka usaidizi, ndio tunasema acha tuwafundishe wakuwe kama wanajua kila kitu, wajisaidie. Kama weko huko wanakuwa na usaidizi, ninafaa ukuje tukue pamoja. Nafasi yetu iko kidogo, tunataka kuongezea nafasi kuwe kubwa, wote tuwalete. Lakini na nafasi yetu iko kidogo, tunawaleta wengine, wanabaki tama hao wanatoka, tunaleta wengine. Ndio tunakuomba kama huko unatakiwa kupata contact yetu, watapata tu kwa video zetu ziko na contact zetu. Nawaza kama kuna usaidizi kidogo nataka kulipa usaidia hapa, unapitia tu hapo na utaona ya wanokokeke y'isukulu and mechanics tugezako kuboneka nti tusomesa ebintu ebirina skill nga panel beating and display, wiring, mechanics, driving. Twegerekeza abaana abali obubi mubazira mwasirizi, abazira kibali betugema ku betubonera nti bandyetagisa okuba nti tubegeresa basobola okuyamba family daiwe nibene okubataasa okubalaga ensi weja, kubanga aba yakoma ezitagasobola kuira ezitagasobola kujja. N'ensonga lwaki
iwe wena wena omusoga oli olukulira olulimi lwendogera niiwe kyoba okole ng'olina omutima omusaasizi n'omusonyiyi n'ogwendeza iwe goberera vidiyo eri vidino odda kubona ekigendero kyaife obeeku kyosobola oba nikyosobola okubaako nikyoyamba obe nti ogemeraawo tube nti tuyambagana tusobola okutoola banaife abandi abali mu mbeera oti neeyo tube nti batwenuminkirizaamu empeera yo n'obuwanguzi bwo buli eyo ali omutonzi waife naidda okuboneka nti akusasula ekyo kyonaaba osoboire okuyamba oyo ateesoboire ali obubi yategesebwa okugema gwoboneraku gwobonera nti yakoma ali mu mbeera ye oba ali mu nsi ye etali mu nsi egyalimu era nga byalowooza n'ebyo kubanga mulimu gwafuna ekyemisano olwaleero ekyaba afunye ekyekunco ekyeigulo nebinaba abigemere walalaawo ensonga lwaki ife tufaayo twabayamba n'ensonga lwaki twegulwa ne YouTube channel esobole okuba nti etugayitaganya twena tube nti tuwulizaganikiza kuno buli asobola kuyamba buli asobola kugema kugwagemaku era bwe tunaaba tumaliriza okubeegeresa tujja kwira weene wano tubakobere ayize okukanika driving biki iwe ng'olina omulimu osobola okumuwa obe nti otukobera batukwagaana abe nti aweebwa omulimu ogwo asobola okuba nti akola ndio tunakuanga hivyo na lesson namna hivyo. Wacha tuendelee na lesson yetu tuone namna ziko namna gani. Ndio sababu naona tuko nao hapo tunawafundisha kitu kwa kitu, lakini sisi tunafundisha kama tuko alive. Tuko alive. Sisi tutaki kufundisha kama tuna rackets. Tunafundisha kama tuko alive kabisa. Alive kabisa ndio tuko kama tuko nayo. Akitoka hapa anakuwa kila kitu anachijua. Dabla ya kufundisha kama kuna rackets. Kwa sababu tunafungua kila kitu kama yeye anaona. Tunarudisha kama tuko na yeye. Ndio sababu naona sisi nataka atoka kama kuna kusema ati tena hii kitu kinafunga wapi, tena hii nati size gani inafunga hapa, tena msumari hii na size yake inafunga hapa. Tunafundisha kama tuko alive. Sasa hapana fundisha kama tuko kwa kitabu, fundisha kama tuko alive. Sasa hiyo ndio inaitwa blocker. Ndio hiyo inakuwa kati yake, ndio inabeba inakuwa engine. Kama huko hapo utaona we angalia tu kuangalia we following that video you utaona jaza ujaribu kufuata hizo video utaona tafika type paka tufike kwa kuwakisa hiyo engine. Kama yuko chini hapo unajiona kama inawaka utaona usiwache. Asante sana ku subscribe, liking, sharing, commenting. Asante sana ku watching, subscribe, liking, sharing, commenting. Asante sana. Wano tujja kubonekanga tutambula tutyo. Leka tutambule tuje. Let me we go to see that following. Let's see that engine for now. Let me we go to see that lesson. Wacha tuendelee na lesson yetu. Kama tunamaliza hiyo pati imepaka, wacha tuendelee na hiyo tuone namna itakuwa namna gani. Kama weko huko, we papa, we tata, all my sister, my brothers, my friends, my yote, asante sana kusubscribe. Asante sana. Mungu atakubarikia. Kama wewe umefast utaona namna Mungu atakubarikia pia wewe mwenye huko upendeze video namna unataka. Asante sana kuangalia video yetu. Asante sana kuona video yetu. Subscribe, liking, sharing na kusaidia wachijana hawa wenye wamesaidia. Asante sana wenye wamekuwa na roho ya kusaidia. Asante. Mungu awabarikie nyinyi mwenye mko huko kabisa. Kama weko wapi sisi hapa ndio location yetu. Tunafundisha orphans yetu na need hawa tunawakamata pamoja, tunawafundisha alafu wakakuwa na raha mbele yake. Tunatafuta raha yawa wakuwe na hapo mzuri. Wacha tuendelee na lesson yetu yenye imebaki hapo. Asante sana hapo. How about the other guy? The other guy of the
can get a motorcycle, right? What's up? If you grab your fingers, keep it going. Oh.